Barkamu da shigowa a cikin wannan channel namu mai tana albarka wato Chrome da Explorer. Yau muna dauke da ainihin abin da ake cewa database. Menene database? Shine SQL. Menene ma'anar SQL? SQL shine ainihin structure query language. Shine SQL. To me amfanin database? Yanzu misali, database ba mu dauki kamar YouTube. In mutum ya son ya create website ko wani application wanda ya dauke da information da yawa. Misali kamar YouTube. Akwai yiwuwar YouTube da ana so a store din videos, username, password, comment da sauran abubuwa. Sannan kamfanoni da dama dole kowane kamfani ya dauke da ma'aikata wanda suke dauke da kowane akwai database din shi. Database za ta yi ɗaukar misali information ɗinka gaba ɗaya. Information ɗinka misali number wayarka, sunanka, sunan garin da kake da dukkan wani information ɗin shine ainihin abin da ake ce ma database. Za a ainihin ɗauki data ɗinka. To misali a daki kamar YouTube da muka ɗauka misali, kun ga a YouTube akwai ana store ɗin me? Ana store ɗin videos, ana store ɗin username ɗin mutum, ana store ɗin information ɗin duk wani abu naka. To duk wani information ɗin naka shine ake ce ma database. Wato ana collecting ɗin data ne. Shi yasa the definition na ainihin database shine is a collection of data that is organized in a manner that facilitated easy way to access. It is and it is made a table that store a relevant data. Dukkan wani abu table ne za a yi making din table wanda zai store din duk wani data naka information ɗinka. Na farko akwai misali a sa ID number. Kowane abu yana da ID number. Misali ma'aikata, duk ma'aikatan da kuka sani suna da ID nasu. Ma'aikatan gwamnati suna da ID, ma'aikatan kamfanoni suna da ID. To haka zalika website, duk wanda ya shiga cikin website akwai ainihin ID nashi, sannan akwai wani username ɗin shi, sannan akwai password, sannan akwai username da password da full name da information ɗinsu na garin da yake da sauransu. Ya danganta da abin da aka tambaye shi sa. To me yadda ake store ɗan ainihin data nan da aka yi collection tun mutane. Mutum ya shiga cikin website to shine ainihin abin da ake ce ma database. To ya za a kai creating ɗin wannan ainihin table ɗin na data ɗin, abin da kake bukata a shigar a cikin website ɗinka. A ƙarƙashin wannan bidiyo na yi ba da misali na database, na yi bidiyo a database. Na yi na ɗaya, na yi na biyu, na yi na uku. To a ƙarƙashin shi zan sa su gaba ɗayan sa links ɗin. Duk mai buƙata idan zai shiga zai ga na ɗaya, na biyu, na uku. Daga nan zan dasa shi har ya zuwa dukkan wani information da ake collecting data structure ainihin website ko kuma database gaba ɗaya. Wannan shine ainihin abin da ake ce ma database a taƙaice. In wannan shine farkon shigowarka a cikin wannan channel namu, ka taimaka ka mana subscribing kuma ka danna mana alamar ƙararrawa sannan ka yi mana liking. Na gode. Faɗa a bidiyo na gaba.